takbir. A bit louder. Nare takbir. Nare risalat. Nare risalat. I'd like to invite our international Quran, Hafiz Ahmed with us. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. MashaAllah. Once again, amongst you, beautiful children sitting in Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And I think so this is the monthly Mawlid al-Nabi. MashaAllah. I'm really thankful to Brother Umar and Brother Usman, and everybody, MashaAllah, from Peterborough, who gave me opportunity to come amongst you and do the zikr of our beloved, the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, our master, final prophet, Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. MashaAllah, I had a very beautiful experience a few days back. How many children were present in that Mawlid? Raise up your hands. On that day, last time when I came here, MashaAllah, you are here. Oh, MashaAllah. Subhanallah. Many of attendees, MashaAllah, who are present today, attended last Mawlid al-Nabi. It was very beautiful milad I have ever seen in the UK, in the whole UK, MashaAllah. That was maybe on the number one, according to the kids milad, you can say kids Mawlid al-Nabi, or children, MashaAllah, you performed very well, and I was really happy to come in that Mawlid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And I congratulate again all the organizers, especially Haji Saad and their beloved sons, and especially Brother Umar. It's a privilege for me to come again in this beautiful Fizan al-Madina Masjid. So Brother Umar has given me a beautiful paper, and I think so it's more than enough for our upcoming Naat Khan, MashaAllah. I can't even, I can tell you, when I recited first time in my life, in the local mosque of my street, of my area, trust me, I couldn't be able to read more than 2 stanzas of a single month. But MashaAllah, Brother Umar told me that he has given you this beautiful paper. Like, have you done this homework? Have you done preparations for these? Say Subhanallah. Why are you so shy, so quiet? Please say Subhanallah. So inshallah, I'll begin my Hazri. We'll start it with beautiful Alhamdulillah Ta'ala. Most of the times in different mahafil, MashaAllah, I used to start my Hazri with this beautiful Hamd we like the most. And in this Alhamdulillah Ta'ala, we will do Zikrullah like loudly. Will you do Zikrullah with me loudly? Lovely, yeah? Will you do say Subhanallah? Please say Subhanallah. Raise your voices up, please say Subhanallah. I'm going to recite Durud Pak, inshallah. You have papers in your hands, and inshallah, after the recitation of Durud Pak, at least 4 or 5 times, with the nisbat of Panjtane Pak, 5 times, inshallah, we're going to read. Umar Bhai has told me to teach you how to start the Hazri in Mahafil and Naat. Okay? So, whenever you come to the mic, you have to start your Hazri with the Durud Pak, which I'm going to recite.
Read with me. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya. Write down on the paper. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habiballah. Inshallah, very soon. If you will do a nice practice today with me, very soon your parents will see a very big Naat Khan, inshallah, very soon. And they could listen beautiful Naats as I'm sitting in front of you and I'm going to recite these beautiful Naats. Inshallah, you're going to see like Hafiz Ahmad Raza Qadri, like Sajid Qadri inside you, inshallah, very soon. But you have to be very committed today. Okay? Give your full concentration to me. Read once more, do the Pak inshallah, then we're going to start with Alhamdulillah Ta'ala. Read with me. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya. Everybody inshallah. Sallallahu alayka ya Rasulullah wa sallam alayka ya Habiballah. Sallallahu alayka ya I can see Haji Jahangir Sahib. May Allah bless him with complete health. बड़े प्यारे हमारे करम फरमा हैं, दाता की नगरी से, इनको भी प्यार है, हम भी दाता की नगरी से हैं. Alhamdulillah, we have a great nisbat with Hazrat Usman bin Ali Hujwiri al-Maruf, Data Ganjwash al-Rahman. Alhamdulillah. So I'm going to start with beautiful Alhamdulillah Ta'ala. Everyone is ready? Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah, Allah. قلبي غير الله، الله الله الله. حسبي ربي جل الله، الله ما في قلبي غير الله، الله الله الله. نور محمد صلى الله، الله الله. Say together لا إله إلا الله، الله الله. Say soundly لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، الله الله الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله، الله الله الله. لا إله إلا الله، الله الله. Oh Allah, the Almighty, Allah Allah. So you can see English word number 1, right on the top of this paper. Oh Allah, the Almighty, Allah Allah. Protect me and guide me, Allah Allah. To your love and mercy, Allah Allah Allah. Oh Allah, the Almighty. MashaAllah.
Allah, the Almighty, Allah, protect me and guide me, Allah, to your love and mercy, Allah, Inshallah, don't deprive me, Allah, Inshallah, don't deprive me, Allah, from beholding your beauty, Allah, oh, my Lord, accept this plea, Allah, so together Hasbi Jallallah, في قلبي غير الله الله نور محمد صلى الله الله لا إله إلا الله الله sit together لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله Urdu verse number 2. Please. See on your paper, please. Urdu verse number 2. वो तन्हा कौन है अल्लाह बादशाह कौन है अल्लाह मेहरबान कौन है तन्हा कौन है Who is the only one? Who is our king? Who is the most merciful? Who is our sustainer? Who is the creator of this world? MashaAllah. Kids, you know all the answers of my questions. You know very well. Don't be shy. Okay. Raise both of your hands up on the name of Allah subhanahu wa ta'ala. You have to give me answer at the end of every single line by raising up your both of your hands. वो तन्हा कौन है अल्लाह बादशाह कौन है मेहरबान कौन है अल्लाह क्या ऊंची शान है उसके सबसे शान है अल्लाह सभी लोग जान है अल्लाह sit together hasbi jallallah Allah ma fi qalbi ghayrullah sit together la ilaha illallah Allah say loudly la ilaha illallah Allah la ilaha illallah. In Arabic language, verse number 3, third stanza. Ya Rabbal Alameen, Allah, salli ala Taha al-Amin, Allah. في كل وقت رامي الله إلا قلبي باليقين الله إلا قلبي باليقين الله ثبتني على هذا الدين الله واغفر لي والمسلمين الله sit together حسبي ربي جل الله الله ما في
Muhammad sallallahu Allahu Allah. Say it loudly. La ilaha illallah, Allahu Allah. More loudly. La ilaha illallah, Allahu Allah. More loudly. La ilaha illallah, Allahu Allah. Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah. Allah, la ilaha illallah. At the moment, you are only saying Allahu Allah. Not the whole stanza. You are not reading the whole stanza with me. Can you read the English one verse, the first one with me, please? Can you see on the paper the first one, English verse number 1? Can you read it with me, please? Oh Allah, the Almighty, Allahu Allah. MashaAllah. Again. Oh Allah, the Almighty, Allahu Allah. Protect me and guide me, Allahu Allah. To your love and mercy, Allahu Allah, Allah. Ya Allah, don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah. Oh, my Lord, accept this plea, Allahu Allah. Sit together, Hasbi Rabbi Jallallah, Allahu Allah. Allah, ma fi qalbi ghayrullah, Allahu Allah. Sit together, la ilaha illallah, Allahu Allah. Allah, la ilaha illallah, Allahu Allah. Sit only, la ilaha illallah, Allahu Allah. Allah, la ilaha illallah, Allah. Say Subhanallah. MashaAllah. Whenever Nathan finishes his Naat, completed, you have to say Subhanallah. What do you have to say? Did you enjoy the Hamdulillah Ta'ala? And say Subhanallah more loudly, please. MashaAllah. So, the second kalam, which Umar Bhai just told me to read it rightly after Hamdulillah Ta'ala, this is Qasida Buddha Sharif. What is this? مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من نور ومن أجل مولاي صل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل قول من الأقوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم
how children, and especially you are sitting in front of me, do the zikr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam with love. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kawnaini wa saqalaini. Muhammadun sayyidul kawnaini wa saqalaini. Muhammadun والفريقين من قرب ومن عجب. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. May Allah subhanahu wa ta'ala take you to Madinatul Munawwarah. Say Ameen. And may you read this Qasida Burda Sharif, Mawlaya salli wa sallim daiman abadan, right in the front of Roza Anwar. Gumbad Khazra, say Ameen. This is a special dua for those who will read with me tonight. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mawlaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya akramal khalqi man aludhu bihi. That's verse number 4. Can you see on the paper? Verse number 4. Ya akramal khalqi man aludhu bihi. Ya akramal khalqi man aludhu bihi. سواك عند حلول الحديث الأمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Very impressed, mashallah. And the last and final stanza of Qasida Burda Sharif, which I love the most. This is my favorite stanza in the whole Qasida Burda Sharif, because this is a dua in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi bil Mustafa balligh مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير
كل دين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. एक दिन जिब्रील से कहने लगे शागिर्द तुमने देखा है जहाँ बतला तो कैसे हम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शागिर्द तुमने देखा है जहाँ बतला तो कैसे हम। अर्ज की जिब्रील ने आपका कोई मौसम भी नहीं रब की कसम। न कोई आप जैसा था न कोई आप जैसा है। न कोई आप जैसा था न कोई। Nobody like Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, we have this aqidah. That was the aqidah of Sayyidul Malaika, the king of the angels. Who was he? Hazrat Jibreel alayhi salam. Who is the king of angels? Hazrat Jibreel alayhi salam. That's the same aqidah of all Sahaba ikram ridwanullahi ajma'in and all Anbiya ikram. Na koi aap jaisa tha, na koi aap jaisa hai, na koi मुस्तफा का हुस्न कैसा है। ज़मीन व आसमां में कोई भी मिसाल न मेरी मौलाया सल्ली मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। MashaAllah. So now a very beautiful, very famous Naate Pak in Punjabi language. Which language? Punjabi language, which is written by Peer Meher Ali Shah Sahab from Godra Sharif. Do you know where is Godra Sharif? Anybody knows? Yeah, very good. What's your name? I forgot. Umar. So Umar is telling me that Godra Sharif is in Pakistan. Can you mention the city, please? In which city? Godra Sharif. Can you tell? Stand up and tell me. No. Which city of Pakistan? No, not in Lahore. Oh, mashallah. Who told? You. Mashallah, mashallah. What's your name? What's your name? Ibrahim. So Ibrahim told us that Godra Sharif is in Islamabad. So Peer Meher Ali Shah Sahab was our greatest saint from Godra Sharif in Islamabad. He has written these beautiful lines as a Naat Sharif, which is right at the end of this paper. Can you see? Can you see this Naat? Yeah. Okay, I'm going to read this Naat. I'm going to start it with Subhanallah. Subhanallah, 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 Subhanallah.
for saying Subhanallah. Saying Subhanallah just for one time, once. If you say Subhanallah, what happens? Allah subhanahu wa ta'ala, this is the description which is mentioned in Hadith al-Mubarakah. Our beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam says, if you say Subhanallah just for once, Allah subhanahu wa ta'ala will grant you a beautiful tree in the paradise. So who wants to get his own tree in paradise? Raise your hands. Who wants to get his own tree? His own tree in the heaven. Subhanallah. You have to say Subhanallah again and again. Subhanallah. 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 Bolo Subhanallah, 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 Subhanallah. Aaj sikh mitra di badheri hai, aaj sikh mitra di badheri क्यों दिल उदास घनेरी है, आज सिख मित्रा दी बधेरी है, क्यों दिल उदास घनेरी है, लो लो बिच शौक चंगेरी है जी, लो लो बिच शौक चंगेरी Subhanallah. What's number 2? Mukh chand badal shaniye. Who can read with me? Mukh chand badal shaniye. Mathe chamke laat nurani hai. Mukh chand badal Subhanallah, 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 Ajmalana. One more share before this last share. Verse number 3. Can you see? Left side on this paper. इस सूरत में जाना था कि जाने जहाना था, सच आका तेरा बदी, सच आका तेरा बदी, सच आका तेरा बदी शाना था, जिस शान तो शाना सब बढ़िया। सुब्हानल्लाह, 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 अजमल
after listening it. Peer Meher Ali Shah Sahib says in the last and the final stanza of his beautiful Naat, Subhanallah, oh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are so beautiful. You have to say Subhanallah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are so beautiful. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, you are the perfect creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ma ajmalaka, ma ahsanaka, ma akmalaka. Kithe mere Ali, kithe teri sada, kithe mere Ali, kithe teri sada, kithe mere Ali, kithe teri sada. Gustakh aki kithe jaaniya. Subhanallah. One more naat with Subhanallah, zikr. I know you love this naat, but you have to do zikr, Subhanallah, Subhanallah again and again with me. Will you do zikr with me? Mere Aqa da husn-o jamal, Subhanallah, 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 Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, mere Aqa da husn-o jamal, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah, nahi soye di koi misal. Subhanallah, 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 Subhanallah. Asa karna hai Aqa da milke zikr, asa karna hai Aqa da milke zikr. Jada chaunda jannat ch paave shajar, jada chaunda jannat ch paave shajar. Asa karna hai Aqa da milke zikr, jada chaunda jannat ch paave shajar, paave shajar. बसो मिलके करे मेरे नाल सुभानअल्लाह, 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 सुभानअल्लाह। मेरे आका दा हुस्न-ओ जमाल, Subhanallah, Subhanallah. Jinna Kabe di chhat pe bhi ditti azan, Jinna Kabe di chhat pe bhi ditti azan. Odi sare ulama cho bakri ye shan, odi sare ulama cho bakri ye shan. Jinna Kabe di chhat pe bhi ditti azan, odi sare ulama cho bakri ye shan, bakri ye shan. Now I will see who will say Subhanallah on the name of Sayyidina Bilal Habshi radiyallahu ta'ala. Mere Aqa da aashiq Bilal, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah,
सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह मेरे आका का हुस्नो जमाल सुभानअल्लाह 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 नहीं सोने की कोई मिसाल सुभानअल्लाह 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 जब तक बिके न थे कोई पूछता न था जब तक बिके न थे कोई पूछता न था तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया एवरीवन इंशाल्लाह तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला बेदीनों ने कलमा पढ़ा तेरे सदके में आका सारे जहां को हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह से हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या छुपके पढ़ती थी अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले क्या छुपके पढ़ती थी बहन ने जब कुरान पढ़ा बहन ने जब कुरान पढ़ा सुन के कलाम पाके खुदा के लिए उमर का बोल उठा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह से ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी ला इलाहा इल्लल्लाह वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है जुल्म हुए इतने उस पर सीने पे रखा पत्थर फिर भी जुबान पे जारी रहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह Just once with me
तेरे सदके सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी। सिमते नबी पूछे गया आका से, उसने ये कहा गर्व नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी पूछे गया आका से, उसने ये कहा गर्व नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी पूछे गया आका से, उसने कहा गर्व नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। Do you know how to read this shit? Okay, loudly. सिमते नबी पूछे गया आका से, उसने कहा सिमते नबी पूछे गया आका से, उसने कहा गर्व नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी पूछे गया आका से, उसने कहा गर्व नबी बतलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या। आका फरमान हुआ और फज़ल सुभान हुआ, आका का फरमान हुआ और फज़ल सुभान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। लौली हस्बी रब्बी हस्बी रब्बी One last phrase in the Barqa of the Ghawse Pak, then inshallah I'm going to finish my hadri. Imdadukum az bande gam azadukum, dar dino duniya shad kun, dar dino duniya shad kun, ya Ghawse Azam दस्तगीर इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद कुन इमदाद, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में तेरे। Raise your hand like that. Raise your hand like that and say, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या से आज़म। इमदाद कुन az ranju gam azad kun, dar dino duniya shad kun, ya Ghawse Azam dastagir। salam salatu salam 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 Mustafa jaane rahmat pela, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे आसियों थाम
आसियो थाम लो दामने मुस्तफा फिर पढ़ो रब की रहमत लाखों सलाम मुस्तफा जाने या इलाही सदक़े आले रसूल ये सलामे आज़ाना हो कबूल। Allah subhanahu wa ta'ala bless you and increase you in your love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khairan, dear students. Can we have some quiet please? Quiet please. You've been amazing. Each and every single one of you, and those of you that came and did speeches, announce, tilawats, the girls as well, Allah bless you all. And you were very engaging as well. You know, you were focused, you read, and that goes a long, long way. Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Inshallah, we're going to make a dua. Please make sure that you say Ameen in this dua, inshallah. Yes? So let's just first make dua, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. As-salatu was-salamu ala ashrafil mursaleen. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'een. Allahumma atina fi dunya hasana. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, please kindly accept this beautiful gathering of the Mawlid of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Ameen ya Rabbal Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala, may this gathering be for us in this world and in the Akhirah. Ameen ya Rabbal Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala, please increase our love for your beloved Prophet sallallahu alayhi wa sallam. Ameen ya Rabbal Alameen. Allah, Ya Allah, please allow us to live our lives as true Muslims. Ameen ya Rabbal Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala, please help our brothers and sisters in Palestine. Ameen ya Rabbal Alameen. Allah, please ease their suffering. Ameen ya Rabbal Alameen. Allah subhanahu wa ta'ala, please make things become easy for each and every single one of us. Ameen ya Rabbal Alameen. Ya Allah, please shower your mercy and blessings upon our dearest children. Please increase them in their knowledge of the deen of you subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, Ya Rahim, please shower your mercy and blessings upon Hafiz Ahmad Raza, Hafizahullah, and also our noble teachers, the parents, the management, and all those that facilitate and organize this beautiful event. Ameen, Ameen, Ya Rabbal Alameen. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Yes, inshallah, can you go row by row, one row at a time, take some food, and then you're allowed to go home, inshallah.